Hi my friends, let's continue this very important course, and the next lesson is word formation. Словообразование. It's about forming different words. О том, то есть, как мы образуем различные слова. Word formation. Alright, how will you say it? Это был очень неприятный момент. Вот приятный будет pleasant, а неприятный unpleasant. Это был it was очень неприятный момент, a very unpleasant moment. It was a very unpleasant moment. It was a very unpleasant moment. Видите, на самом деле очень часто an, но это не всегда, далеко не всегда. Здесь нет единого правила. Иногда an, иногда in, иногда this. Здесь нужно смотреть уже просто по мере практики, это будет запоминаться. К примеру, смотрите. Вирус может быть неактивным. Да, кстати, как будет вирус? Это будет the. Еще нужно правильно произнести. Транскрипция также помогает. Это the virus. The virus. Может быть, can be неактивным. Активным будет active, а неактивным inactive. Inactive. The virus can be inactive. Вот на самом деле, когда много раз встретите там inactive, это будет как само собой разумеющееся, что здесь именно in. И не может быть по-другому. The virus can be inactive. The virus can be inactive. It was a very unpleasant moment. The virus can be inactive. Это действительно полезный метод. Это действительно. Опять же, мы говорили ранее, здесь можно сказать по-разному. Или it's a really, or it's really a полезный метод, useful method. То есть full означает full of, как, кстати, сказать, полной пользы. Как мы это скажем? Я слушаю внимательно. Полной пользы будет full of... Не слышу. Ну, да, только будьте внимательны, видите, это use, это все-таки звук «с», потому что use — это именно глагол, а если польза существительное, то именно с, use, full of use. Здесь также, видите, useful, с, useful method. It's a really useful method. It's a really useful method. Это было такое неожиданное предложение. Это было it was. Опять же, как вариант such a sudden offer или от expected such an unexpected предложение offer. It was such an unexpected offer. It was such an unexpected offer. Это такой нелогичный вывод. Это такой it's such. А вот здесь есть уже небольшое правильце, да, видите, logical. Если на л начинается, то мы ставим ill. То есть получается it's such an illogical. Вывод, conclusion. Если видите общее правило на л звук, то ill, illogical. Illogical. Итак, it's such an illogical conclusion. It's such an illogical conclusion. It's a really useful method. It was such an unexpected offer. It's such an illogical conclusion. Эти ответы являются неточными. Эти ответы, these answers, являются, are, неточными. Точный, accurate, неточный, inaccurate. These answers are inaccurate. These answers are inaccurate. These answers are inaccurate. Эта функция неактивна в данный момент. Эта функция, this function, активна, active, неактивна, inactive. Неактивна, is inactive, в данный момент, at the moment. This function is inactive at the moment. This function is inactive at the moment. Это очень неэффективное использование этих ресурсов. Когда говорим об управлении, часто используют именно слова efficient, inefficient. То есть это очень, it's a very, неэффективное, it's a very inefficient использование, use этих ресурсов, of these resources.
It's a very inefficient use of these resources. It's a very inefficient use of these resources. These answers are inaccurate. This function is inactive at the moment. It's a very inefficient use of these resources. Они принимают очень нерешительные меры. Они принимают, they take, решительный будет decisive, нерешительные indecisive, то есть very, indecisive, меры, measures. They take very indecisive measures. They take very indecisive measures. Этот стиль управления очень неэффективен. Этот стиль управления, this style of, управления или менеджмента, this style of management, очень неэффективен, is very inefficient. This style of management is very inefficient. This style of management is very inefficient. Вопрос. Почему он так нерешителен? Почему он так? Why is he so нерешителен, indecisive? Why is he so indecisive? Why is he so indecisive? They take very indecisive measures. This style of management is very inefficient. Why is he so indecisive? Этот почерк неразборчив. Этот почерк, this handwriting, is, и неразборчив, это слово illegible. Illegible. This handwriting is illegible. This handwriting is illegible. Это кажется бесконечным процессом. Это кажется, it seems, и далее образуем слово at end, то есть without an end, это слово it seems, бесконечным an endless процессом process. It seems an endless process. It seems an endless process. Это действительно кажется невообразимым. Это действительно кажется, it really seems невообразимым. Такое слово unimaginable. Или, как говорят, невероятным, unbelievable, unimaginable. Или incredible. It really seems unimaginable. It really seems unimaginable. This handwriting is illegible. It seems an endless process. It really seems unimaginable. Это очень неэффективное использование времени. Опять же, говоря об управлении, мы очень часто используем слова efficient, inefficient. То есть это очень неэффективное. It's a very inefficient использование, use времени of time. It's a very inefficient use of time. It's a very inefficient use of time. Управление компанией очень неэффективно. Управление, the management, компании, of the company, очень неэффективно, is very inefficient. The management of the company is very inefficient. The management of the company is very inefficient. Он очень этим недоволен. Используем слово unhappy. То есть он очень недоволен. He is very unhappy. Этим. Говорим happy about, unhappy about. Этим unhappy about it. He is very unhappy about it. He is very unhappy about it. It's a very inefficient use of time. The management of the company is very inefficient. He is very unhappy about it. Он был не способен решить те проблемы. Способен capable, опять же capable of, не способен incapable, incapable of. Он был не способен, he was incapable, решить, of solving, те проблемы, those problems. He was incapable of solving those problems. He was incapable of solving those problems. Не пойми меня неправильно. Это можно сказать don't misunderstand me. Как вариант более неформально, don't get me wrong.
don't get me wrong или don't misunderstand me. Don't misunderstand me. Don't misunderstand me. Это было безответственное решение. Это было it was безответственное решение. Опять же, ответственный это responsible. Это же небольшое правило. Если на звук р, то приставка ir. Получается it was безответственное an irresponsible решение decision. It was an irresponsible decision. It was an irresponsible decision. He was incapable of solving those problems. Don't misunderstand me. It was an irresponsible decision. Это невообразимо. It's unimaginable. То есть we can't imagine it. Or it's impossible to imagine it. It's unimaginable. It's unimaginable. Это был очень неприятный момент. Это был очень неприятный. It was a very unpleasant moment. It was a very unpleasant moment. It was a very unpleasant moment. Это такая неприятная ситуация. It's such an unpleasant situation. It's such an unpleasant situation. It's such an unpleasant situation. It's unimaginable. It was a very unpleasant moment. It's such an unpleasant situation. Это был такой неэффективный метод. Это был it was такой неэффективный метод. It was such. И говоря о методе, мы обычно используем effective или ineffective. То есть it was such неэффективный метод. It was such an ineffective method. It was such an ineffective method. It was such an ineffective method. Эта история кажется невероятной. Эта история, в смысле история рассказ, это this story, кажется, seems невероятной. Unbelievable. This story seems unbelievable. То есть it's almost impossible to believe it. This story seems unbelievable. Это неправильный глагол. It's an irregular verb. Ведь regular, регулярный, правильный, на р значит ir. It's an irregular verb. It's an irregular verb. It's an irregular verb. It was such an ineffective method. This story seems unbelievable. It's an irregular verb. Я думаю, мы неправильно поняли друг друга. Я думаю, I think, мы неправильно поняли, we misunderstood друг друга, each other. I think we misunderstood each other. I think we misunderstood each other. Здесь какое-то недопонимание. То есть имеется there is какое-то недопонимание, there is some misunderstanding. Здесь here или просто there is some misunderstanding. There is some misunderstanding. Это непривлекательное предложение для меня. То есть это непривлекательное. Вообще привлекать будет attract. Привлекательное attractive. Непривлекательное unattractive. Это непривлекательное предложение. It's an unattractive offer для меня, for me. It's an unattractive offer for me. It's an unattractive offer for me. I think we misunderstood each other. There is some misunderstanding. It's an unattractive offer for me. Я думаю, ты меня неправильно понял. Я думаю, I think, ты неправильно понял меня. You misunderstood me. I think you misunderstood me. I think you misunderstood me. Эти сотрудники безответственные. Эти сотрудники, these employees, безответственные, are irresponsible. These employees are irresponsible. These employees are irresponsible. То решение кажется очень нелогичным. То решение, that decision, кажется, seems очень нелогичным, very illogical. That decision seems very illogical. That decision seems very illogical. I think you misunderstood me. These employees are irresponsible.
That decision seems very illogical. Она бесценный работник. Ценный – это есть такое слово, как valuable. Бесценный – invaluable. То есть она бесценный. She is an invaluable. Работник – employee. She is an invaluable employee. She is an invaluable employee. Вопрос. Этот глагол правильный или неправильный? Этот глагол is this verb правильный, regular или неправильный, or irregular? Is this verb regular or irregular? Is this verb regular or irregular? Это кажется невероятным. Это кажется, it seems невероятным, unbelievable. It seems unbelievable. It seems unbelievable. She's an invaluable employee. Is this verb regular or irregular? It seems unbelievable. Он чувствует некоторого рода дискомфорт. Он чувствует, he feels, некоторого рода, some kind of, и дискомфорт, такое слово как discomfort. Discomfort. Опять же, comfort, комфорт, discomfort, discomfort. When we feel uncomfortable. He feels some kind of discomfort. И это предложение звучит очень формально. Это предложение, this sentence, звучит, sounds очень формально, sounds very formal. This sentence sounds very formal. This sentence sounds very formal. Эти цифры неточные. Эти цифры, these figures, неточные, are inaccurate. These figures are inaccurate. These figures are inaccurate. He feels some kind of discomfort. This sentence sounds very formal. These figures are inaccurate. Это бесконечный процесс. Это бесконечный. It's an endless process. Less means without. Less означает without, то есть without an end. It's an endless process. It's an endless process. Он бесценный работник. Он бесценный. He is an invaluable работник, worker, or employee. He is an invaluable worker. He is an invaluable worker. Это считается невежливым. Это считается it's considered. Эти considered считать, и считается it's considered невежливым. Ведь вежливый это polite, а невежливый impolite. Обычно, если на звук П, то им. Impolite. It's considered impolite. It's considered impolite. Там была формальная атмосфера. То есть имелось there was, там была, there was, формальная атмосфера, a formal atmosphere. There was a formal atmosphere. There was a formal atmosphere. It's an endless process. He's an invaluable worker. It's considered impolite. There was a formal atmosphere. Это невероятно. Это невероятно. It's unbelievable. It's unbelievable. It's unbelievable. Я не думаю, что этот работник действительно незаменим. Я не думаю, что. I don't think that этот работник, that this employee or this worker действительно is really незаменим. Вот заменять будет replace, а незаменим irreplaceable. То есть we can't replace this worker. I don't think that this worker is really irreplaceable. I don't think that this worker is really irreplaceable. Я не могу доверять этой информации, потому что она неточная. Я не могу доверять. I can't trust этой информации. I can't trust this information, потому что because она неточная. Because it's inaccurate.
или it isn't accurate or is inaccurate. I can't trust this information because it's inaccurate. I can't trust this information because it's inaccurate. It's unbelievable. I don't think that this worker is really irreplaceable. I can't trust this information because it's inaccurate. Люди недовольны качеством этого образования. Люди, если в целом люди, это получается people, без артикля people, недовольны, people, недовольны в смысле недовлетворены, are dissatisfied, или are unsatisfied or are dissatisfied качеством with the quality этого образования, with the quality of this education. People are dissatisfied with the quality of this education. People are dissatisfied with the quality of this education. Говорят, что в нашей жизни нет неважных вещей. Говорят, что it is said that, то есть нет неважных вещей. There are no unimportant things в нашей жизни, in our life. It is said that there are no unimportant things in our life. It is said that there are no unimportant things in our life. People are dissatisfied with the quality of this education. It is said that there are no unimportant things in our life. Я пришел к выводу, что в нашей жизни нет неважных обстоятельств. Я пришел к выводу, I came to the conclusion. И, в принципе, часто здесь как раз эта фраза используется present perfect, как вариант I've come to the conclusion, or I came to the conclusion, что нет неважных обстоятельств, that there are no unimportant circumstances в нашей жизни, in our life. I came to the conclusion that there are no unimportant circumstances in our life. I came to the conclusion that there are no unimportant circumstances in our life. Это очень неэффективный способ изучения иностранных языков. Фраза an ineffective way. Это очень неэффективный способ. It's a very ineffective way изучения иностранных языков. Of learning foreign languages. It's a very ineffective way of learning foreign languages. It's a very ineffective way of learning foreign languages. I came to the conclusion that there are no unimportant circumstances in our life. It's a very ineffective way of learning foreign languages. Это сделано для того, чтобы избежать любого рода недопонимания. Дословно, это делается. It's done, чтобы избежать. Это to avoid or in order to avoid любого рода, the any kind of недопонимание, misunderstanding. То есть misunderstand, это неправильно понять, misunderstanding, недопонимание. It is done in order to avoid any kind of misunderstanding. It is done in order to avoid any kind of misunderstanding. Они безразличны к нуждам и страданиям других людей. Различные — это different, безразличные — indifferent. Они безразличные. They are indifferent. Indifferent to. They're indifferent to. Видите, здесь вначале к кому относится, то есть к другим людям. To other people's. Нуждам, needs и страданиям, and sufferings. Suffer. Страдать. Sufferings. Страдания. They are indifferent to other people's needs and sufferings. They are indifferent to other people's needs and sufferings. It is done in order to avoid any kind of misunderstanding. They are indifferent to other people's needs and sufferings. Они не уверены в успехе этого проекта. Они не уверены. Это they aren't sure or they aren't certain. Если в одно слово they're unsure or they're uncertain в успехе about the success этого проекта of this project. They're uncertain about the success of this project. They're uncertain about the success of this project. С моей точки зрения,
это очень маловероятно, что произойдет. С моей точки зрения, from my point of view, это очень маловероятно. It's very unlikely. Эти фразы it's very unlikely. И далее to и глагол. To happen. From my point of view. Опять же, можно сказать просто. Это очень маловероятно. It's very unlikely. Или to и глагол. To happen. From my point of view. It's very unlikely to happen. Это в основном используется в формальном английском. Это в основном используется it's mostly used в формальном английском in formal English. It's mostly used in formal English. It's mostly used in formal English. They're uncertain about the success of this project. From my point of view, it's very unlikely to happen. It's mostly used in formal English. Его почерк совершенно неразборчивый. Его почерк, his handwriting, совершенно, как вариант, is absolutely or is totally неразборчивый, illegible. His handwriting is totally illegible. His handwriting is totally illegible. Она говорит, что он очень неприятный человек. Она говорит, что she says that он очень неприятный человек, that he is a very unpleasant person. She says that he is a very unpleasant person. She says that he is a very unpleasant person. Это часто используется в неформальном английском языке. Это часто используется it's often used в неформальном английском. In informal English. Эти formal, формальный, informal. It's often used in informal English. It's often used in informal English. His handwriting is totally illegible. She says that he is a very unpleasant person. It is often used in informal English. Я думаю, что очень маловероятно, что это произойдет. Я думаю, опять же, носитель языка часто говорит без that, просто I think. Очень маловероятно. I think it's very unlikely произойдет to happen. I think it's very unlikely to happen. I think it's very unlikely to happen. Это очень маловероятно. It's very unlikely. It's very unlikely. It's very unlikely. Это очень вероятно. It's very likely. Эти likely вероятно, unlikely маловероятно. It's very likely. It's very likely. I think it is very unlikely to happen. It is very unlikely. It is very likely. Вопрос. Это очень маловероятно? Это очень. Is it very? Маловероятно. Unlikely. Is it very unlikely? Is it very unlikely? Это заставляет меня чувствовать себя очень некомфортно. Это заставляет меня. It makes me чувствовать себя. It makes me feel очень некомфортно. Very uncomfortable. Comfortable, uncomfortable. It makes me feel very uncomfortable. It makes me feel very uncomfortable. Она заставила его чувствовать себя очень некомфортно. Она заставила его. She made him. В этой конструкции, видите, make someone do something. То есть без do. Made him. Чувствовать себя. Made him feel. Очень некомфортно. Very uncomfortable. She made him feel very uncomfortable. She made him feel very uncomfortable. Is it very unlikely? It makes me feel very uncomfortable. She made him feel very uncomfortable. Я чувствую себя очень комфортно в данный момент. Я чувствую себя очень комфортно. I feel very comfortable в данный момент. At the moment. I feel very comfortable at the moment. I feel very comfortable at the moment. Я недоволен моими результатами. Если в смысле не удовлетворен, недоволен, I am dissatisfied моими результатами with my results.
I am dissatisfied with my results. I am dissatisfied with my results. Я действительно доволен моими результатами. Опять же, если просто доволен, как вариант, там, I am really happy about, или I am unhappy about, недоволен. Если в смысле удовлетворен, то получается satisfied. Действительно удовлетворен. I am really satisfied моими результатами with my results. I am really satisfied with my results. I am really satisfied with my results. I feel very comfortable at the moment. I am dissatisfied with my results. I am really satisfied with my results. Вопрос. Ты недоволен своими результатами? В смысле, ты не удовлетворен? Are you dissatisfied? Или как вариант, aren't you satisfied? Or are you dissatisfied своими результатами with your results? Are you dissatisfied with your results? Are you dissatisfied with your results? Очень маловероятно, что это произойдет. Очень маловероятно, что it's very unlikely that это произойдет, that it will happen. Опять же, как вариант, it's very unlikely to happen, or it's very unlikely that it will happen. Это очень вероятно случится. Это очень вероятно. It's very likely. Также видите, likely, unlikely to и глагол likely случится to happen. Или it's very likely that it will happen, or it's very likely to happen. Are you dissatisfied with your results? It's very unlikely that it will happen. It's very likely to happen. Я думаю, это так маловероятно, что это произойдет. Я думаю, I think. Это так маловероятно. It's so unlikely, что это произойдет, that it will happen. Or so unlikely to happen. I think it's so unlikely that it will happen. I think it's unlikely that it will happen. Я должен с ним не согласиться. Очень часто в разговорной речи мы используем именно have to. Там я должен сказать, I have to say. Там я должен согласиться, I have to agree. То есть я должен не согласиться. I have to disagree с ним, with him. I have to disagree with him. I have to disagree with him. Я должен согласиться с тобой. Я должен согласиться. I have to agree с тобой, with you. I have to agree with you. I have to agree with you. I think it's unlikely that it will happen. I have to disagree with him. I have to agree with you. Вопрос. Ты с ней не согласен? То есть ты не согласен? Do you disagree or don't you agree с ней, with her? Do you disagree with her? Do you disagree with her? Я не одобряю этот совет. И с помощью отрицания я не одобряю это I don't approve. Или в одно слово I disapprove. Мы говорим approve of, disapprove of. И это совет of this advice. I disapprove of this advice. I disapprove of this advice. Я одобряю твой выбор. Я одобряю I approve твой выбор of your choice. I approve of your choice. I approve of your choice. Я не одобряю его поведение. Я не одобряю I don't approve or I disapprove его поведение of his behavior. I disapprove of his behavior. I disapprove of his behavior. Do you disagree with her? I disapprove of this advice. I approve of your choice. I disapprove of his behavior. Он безразличен к другим людям. Он безразличен. He's indifferent другим людям to other people. He's indifferent to other people. He's indifferent to other people. Он безразличен к этой ситуации. Он безразличен. He's indifferent к этой ситуации, to this situation. He's indifferent to this situation. He's indifferent to this situation. Вопрос. Он равнодушен к тебе?
Он равнодушен. Is he indifferent? К тебе, to you. Is he indifferent to you? Is he indifferent to you? Я до сих пор не уверен в этом. То есть я все еще не уверен. I'm still unsure or uncertain. В этом, словно об этом, about it. I'm still unsure about it. I'm still unsure about it. He is indifferent to other people. He is indifferent to the situation. Is he indifferent to you? I'm still unsure about it. Я абсолютно уверен в этом. Я абсолютно уверен. I'm absolutely sure в этом, about it. I'm absolutely sure about it. I'm absolutely sure about it. Я действительно не уверен в этом решении. Как вариант, если в одно слово не уверен, если не уверен, I'm really unsure в этом решении about this decision. I'm really unsure about this decision. I'm really unsure about this decision. Эта новость была такой неожиданной. Эта новость была, this news was, такой неожиданной, was so unexpected. This news was so unexpected. This news was so unexpected. I'm absolutely sure about it. I'm really unsure about this decision. This news was so unexpected. Ее речь была такой неожиданной. Ее речь была, her speech was, такой неожиданной, so unexpected. Her speech was so unexpected. Her speech was so unexpected. Ее решение было таким неожиданным. Ее решение было, her decision was, таким неожиданным, so unexpected. Her decision was so unexpected. Her decision was so unexpected. Это сделано очень непрофессионально. Или, дословно, это делается очень непрофессионально. Это делается, it's done, очень непрофессионально, very unprofessionally. It's done very unprofessionally. It's done very unprofessionally. Her speech was so unexpected. Her decision was so unexpected. It's done very unprofessionally. Это было сделано действительно профессионально. Это было сделано, it was done, действительно профессионально, really professionally. It was done really professionally. It was done really professionally. Вопрос. Он работал очень непрофессионально. Он работал, did he work очень непрофессионально, very unprofessionally. Did he work very unprofessionally? Did he work very unprofessionally? Я не думаю, что эта еда действительно безвредная. Я не думаю, что I don't think that эта еда, that this food действительно безвредная, is really harmless. Harmless, то есть without harm, без вреда. I don't think that this food is really harmless. I don't think that this food is really harmless. It was done really professionally. Did he work very unprofessionally? I don't think that this food is really harmless. Считается невежливым делать это. Считается, it's considered невежливым, impolite делать это, to do it. Видите, общее правило, если на P начинается звук, то им. It's considered impolite to do it. It's considered impolite to do it. Существует риск непонимания этих вещей. Существует риск. There is a risk непонимания of misunderstanding этих вещей, these things. There is a risk of misunderstanding these things. There is a risk of misunderstanding these things. Он думает, он такой незаменимый работник. Он думает, he thinks, он такой незаменимый, he is such an irreplaceable работник, employee or worker. He thinks he is such an irreplaceable worker.
He thinks he's such an irreplaceable worker. It's considered impolite to do it. There is a risk of misunderstanding these things. He thinks he's such an irreplaceable worker. Я недоволен таким ответом. Используем dissatisfied, то есть I'm dissatisfied таким ответом with such an answer. I'm dissatisfied with such an answer. I'm dissatisfied with such an answer. Она чувствует некоторого рода дискомфорт, работая здесь. Она чувствует, she feels, некоторого рода дискомфорт, some kind of discomfort, работая здесь. Working here. She feels some kind of discomfort working here. She feels some kind of discomfort working here. Я думаю, что она не способна сделать это. Я думаю, I think, опять же, часть носителя языка, без that говорят I think, она не способна, she isn't capable, or she is incapable, сделать это of doing it. I think she is incapable of doing it. I think she is incapable of doing it. I am dissatisfied with such an answer. She feels some kind of discomfort working here. I think she is incapable of doing it. Вирус может быть неактивен в начале. Вирус, the virus, может быть неактивен, can be inactive, в начале, in the beginning. The virus can be inactive in the beginning. The virus can be inactive in the beginning. Это бесценный источник информации. Это бесценный, it's an invaluable, источник, source, информации of information. It's an invaluable source of information. It's an invaluable source of information. Эта подпись абсолютно неразборчива. Эта подпись, это sign, подписывать, а подпись будет signature. The signature абсолютно. Как вариант is absolutely, or is totally, or is utterly, or is completely illegible. This signature is totally illegible. The signature is totally illegible. The virus can be inactive in the beginning. It's an invaluable source of information. This signature is totally illegible. Я делаю это, чтобы избежать недопонимания. Я делаю это, I do it, чтобы избежать, to avoid or in order to avoid недопонимания, misunderstanding. I do it in order to avoid misunderstanding. I do it in order to avoid misunderstanding. Многие люди не знают об этих рисках. Многие люди. Many people. Если дословно не знают, получается don't know about these risks. Если усложнить, то получается с помощью aware, к примеру, aren't aware of. Или в одно слово, не осведомлены, не знают, are unaware of этих рисках, of these risks. Many people are unaware of these risks. Many people are unaware of these risks. Это неразборчивая подпись. Опять же, очень часто, когда мы на что-то указываем, мы говорим this is, или просто по умолчанию it is, неразборчивая, it is or it's an illegible. Подпись signature. Signature. It's an illegible signature. Конечно, можно сказать просто там this signature is illegible or it's an illegible signature. I do it in order to avoid misunderstanding. Или как вариант там any kind of misunderstanding. Many people are unaware of these risks. It's an illegible signature. Он согласился сделать это очень неохотно. Он согласился сделать это. He agreed to do it. Как сказать
неохотно. Смотрите, слово unwillingly. Вообще, видите, помните конструкцию to be willing to do something, желать что-то делать. Willingly – охотно, unwillingly – неохотно. He agreed to do it very unwillingly. He agreed to do it very unwillingly. Или еще вариант reluctantly. Есть такое слово, сейчас пришло в голову, как синоним. Reluctantly. То есть, they were reluctant to do it. Or reluctantly. He agreed to do it very unwillingly. Маловероятно, что ситуация скоро улучшится. Маловероятно. It's unlikely. Опять же, если это очень маловероятно, it's very unlikely. Если так маловероятно, it's so unlikely, что ситуация, that the situation, то есть улучшится скоро, will improve soon. It's unlikely that the situation will improve soon. It's unlikely that the situation will improve soon. He agreed to do it very unwillingly. It's unlikely that the situation will improve soon. Disapprove – не одобрять. Disapprove – discomfort, discomfort, discomfort. Endless – бесконечный, endless. Handwriting – почерк, handwriting. Harmless – безвредный, harmless. Illegible – неразборчивый, illegible. Impolite – невежливый, impolite. Inaccurate – неточный, inaccurate. Indecisive – нерешительный, indecisive. Indifferent – безразличный, indifferent. Inefficient – неэффективный, inefficient. Disapprove – discomfort. Endless – handwriting, harmless. Illegible – impolite. Inaccurate – indecisive. Indifferent – inefficient. Invaluable – бесценный, invaluable. Irreplaceable – незаменимый, irreplaceable. Irresponsible – безответственный. Irresponsible. Misunderstand – неправильно понять, misunderstand. Misunderstanding – недопонимание, misunderstanding. Signature – подпись, signature. Suffering – страдание, suffering. Unaware – неосведомлен, unaware. Unimaginable – невообразимый, unimaginable. Unwillingly – неохотно, unwillingly. Invaluable – irreplaceable, irresponsible. Misunderstand – misunderstanding, signature. Suffering – unaware, unimaginable, unwillingly. My friends, thank you so much. Let's continue this very important course.